Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. In today's video, we'll be continuing with Kapitel 2 of Kursbuch, Freunde, Kollegen und ich. So, Freunde means friends, Kollegen is colleagues, and ich is I. So, friends, colleagues, and I. Before beginning the chapter, let's look at Learn Ziele, which is learning objectives, über Hobbys sprechen. It means to speak about hobbies. Sprechen is the verb here, to speak über about hobbies. Sich verabreden. Let's see the meaning of verabreden. Okay, to appoint. Verabreden. Verabreden. To appoint, to arrange. So with sich, it is to make an appointment. Sich verabreden. So sich verabreden, to make an appointment. Wogentage benennen. So nennen is to cite, to note down. So let's see benennen. It should also be similar. To call, to name, to appoint. Okay, so this is to name weekdays. Über Arbeit, Beruf und Arbeitszeiten sprechen. To speak about work, profession, and work timings. Arbeit is work, Zeit is timing, en is plural, so work timings. Zahlen ab 20 nennen. So to know, to cite numbers after 20, or to know number 20 onwards. Über Jahreszeiten sprechen. To speak about seasons. So Jahre, Zeiten. So Jahre is year, Zeiten is time, so year times. But if we translate Jahre, Zeiten, it means seasons. So to speak about seasons. Then ein Profil im Internet erstellen. Erstellen would be most probably to create. Let's see. To generate, to establish, to make, to prepare, to compile, to create, to draw, to build, to develop. Okay. If I search Marken is also to create, to render, to make. But I think with profile, erstellen is the more suitable verb. Marken is for like normal day-to-day activities to do, to make. But for profile, internet profile, it is erstellen. So to create a profile in internet. Then grammar, article there, das, die. We already discussed that in our first chapter. Verbal und personal pronomen zwei. So basics we covered in
Kapitel 1. Now let's say there will be few more verbs and personal pronouns. Then ja, nein, Frage. Ja is yes, nein is no. So Frage, questions, yes, no questions. Plural there, substantive. So plurals. Okay, so like plural nouns. Substantive is noun, so plural nouns. Die Verben haben und sein. So haben and sein, these are very important modal verbs. So this is very important. Haben und sein. This is used in almost every sentence in Deutsch. Then there are some photographs. Let's see. Fotografieren, to photograph, to take photographs. Singen, to sing. Kochen, to cook. Schwimmen, to swim. Reisen, to travel. Tanzen, to dance. Joggen, to jog. Music, hören. So verb is always on the second position. That's why music hören, not hören music. So to listen to music, ins Kino gehen. Here also ins Kino is first position, gehen is second position. So Kino is cinema, to go to cinema. Chatten, to chat. So these are all the photographs. And all these are verbs. So ich fotografiere, du fotografierst, ich fotografiert, sie fotografiert. So all these are verbs. Was magst die Leute gern? So what does the people like? Gern is like, to do. Machen, to do. What does the people like to do? Hören sie und ordnen sie zu. Listen to the audio and arrange it or fill it. So let's open Kapitel 2 Freunde, Kollegen und ich. Aufgabe 1. 1. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Sag mal, was machst du denn gerne? Also, ich schwimme gern und ich jogge auch oft, besonders im Sommer. 2.
Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal, Boris, chattest du gern? Ja, sehr gern. Aber ich reise auch gern. Und dann chatte ich mit den Leuten, die ich auf meinen Reisen getroffen habe. Drei. Hey Eva. Hallo Maja. Du, Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern, zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. Okay, now let's look at the audio transcript. Okay. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. I am doing an interview about hobbies. Sag mal, was magst du denn gerne? It is sag mal. Okay, tell me, what do you like then? Gerne is like. Yeah, so generally people say gerne like with pleasure. Could you please help me? Gerne, with pleasure, gladly, also like. So, was magst du denn gerne? Also means so. Ich schwimme gern. I like to swim. Ich jogge. Ich jogge auch oft, besonders im Sommer. I also jog often in summer. Besonders is friends. Let's see, besonders, especially. Okay, besonders is especially in summer. Okay, especially in summer. Hallo Boris, hallo Maya. Sag mal, tell me, Boris, chattest du gern? Do you like to chat? Yes, very much. But ich reise auch gern. I like to travel also. Und dann chatte ich mit den Leuten. And then I chat with people, die ich auf meinem Reise getroffen habe. Okay, this is not proper A1 German because here verb is not at the second place and getroffen is past tense. So wie ich auf meinem Reisen getroffen habe. Okay, so what I'm able to make sense of this is uh, I like to chat with people, the ones which I met during my travel. Which I meet during my travel, I like to chat with those people also. Hi Eva, hallo Maya. Du Eva, was magst du eigentlich gern? Eigentlich would be frequently. What you like to do frequently? Let's see.
Actually. Okay. Okay, actually, and eigen is own. Okay. What do you actually like to do? Also, ich fotografiere sehr gern, zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute und am Wochenende tanze ich gern. Okay, now, so what does this means? I like to do I like to photograph a lot of, I don't know, Beispiel, like of friends, colleagues, people, and on weekends, I like to dance. Let's see. For example, okay, zum Beispiel. For example, friends, colleagues, etc. Okay, then one more thing. If I mark the verbs here, marken, to do, marked with do conjugations. They say marken. Schwimmer, to swim. Jogger, to jog. Chattest, to chat. Riser, risen, to travel. Chatter. So, treffen is the verb here. Treffen is to meet. Getroffen, as per me, would be the past tense of treffen. Also haben, markst, to do. Fotografieren, to take photographs, to photograph. Tanzen, to dance. So these are all the verbs here. Okay, let's continue. Was machen Sie gern? So now author is asking us, what do you like? Was machen Sie nicht gern? What do you don't like? Kreuzen Sie an. So cross it. So if you like to cook, so why this exercise is there? So that you get familiar with these verbs or these sentences, these words. So kochen is to cook. If you like to cook, you can click it. Ins Kino gehen, to like to go to kino means cinema or theaters or something like that. Chatten, to chat. Ja, schwimmen, nicht gern. Tanzen, nicht gern. Reisen, sehr gern. Singen, nein. Joggen, nein. Fotografieren, ja. Musik hören, ja. Arbeit Sie zu zweit, work in pairs, fragen und antworten Sie, ask questions and answer, ask questions and answer. So, hören Sie gern Musik? Ja, sehr gern. Und Sie? Do you like to hear music? Yeah, very much. And you? Tanzen Sie gern? Nein, nicht so gern. Und Sie? Es geht. Gehen Sie gern ins Kino? So there can be some answer. Let's try this with fotografieren. So ich fotografiere gern, ich fotografiere
fotografiere gern. Ich fotografiere nicht gern if you don't like. Similarly, ich singe nicht gern if you don't like. Ich singe gern if you like. If you want to ask someone, then you can ask either in do form or z form. If it is z form, then singen Sie gern. Answer would be ja or the nein, or singest du gern. Answer would be ja or the nein. So singest du gern? Ja. Singen Sie gern? Es geht sometimes. So you can do this with each one of these. Reisen Sie gern? Ja, ich reise oft im Wochenende. I travel often in weekends. So, yeah. Then let's proceed. 3. Lesen Sie und ergänzen Sie die Verben. Okay. Read it and fill in the verbs. Let's see. Spielen is to play. Leist is like conjugated form of lesen, which means to read. Reisen, to travel. Singt is conjugated form of singen, which means to sing. Koche is also conjugated form of kochen, which means to cook. So let's see, let's fill the following. This is the profile of Kaja Petro. Okay, so ich koche gern. I like to cook. Tom und ich dash gern Paris. Wir lieben die Stadt. Okay, so Tom and ich is plural. So here it would come reisen. If it would be just ich reise gern. Ich reise gern Paris. I like to travel to Paris. But here two people are there, Tom and ich. Tom and ich reisen gern Paris. Wir lieben is also a verb to love. We love the city. Betty und die Bücher, sie dash gern. So Betty is this girl, und die Bücher, books. Betty and the books like to read. So this is like the title, Betty and the books. Sie liest gern. Here sie is she, not up form. Why S is capital? Because it's a new sentence, here full stop is there. Then das Hobby von Ben. The hobby of Ben. Er dash super. So here with er we can use singt. Er singt. Er singt super. Hannes, Markus und der Fußball. Hannes, Markus and their football. Sie
dash super. So here sie is not she, is not like respectful or formal du or आप. It is not that. It is they. Third form, third person. So sie spielen super. Yeah. So if you see here she and er is P form, just singt, liest. So, but in sie we have en form, spielen. We can also see this here. Ich. So this is spielen and lesen. Spielen is to play. Lesen is to read. And if you see here, ich spiele, du spielst, sie es spielt, one sie here, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, sie spielen. So there is one sie, second sie, and third sie. This is she, this is they, this is up or formal form of du. Similarly, ich lese, du liest, ihr sie es liest. Here if you see S is there, ST, here only T, but in lesen we have S, so here also ST is there, and here also only T is bold, but S is also there. Then wir lesen, ihr lest, sie lesen, sie lesen. So this conjugations are very important. Learning the substantive, which is noun, learn the nouns. Immer, zusammen mit dem Artikel. Always learn the nouns together with the article. Like das Hobby, der Fußball. Yeah, it is mentioned here. Masculine, der Fußball. Neutrum, das Hobby. Feminine, die Stadt, the city. Plural, die Bücher. Plural is always die, but these three we need to read it, memorize it, remember it. Ergänzen Sie die Handlungen und ordnen Sie die Kommentar den Fotos zu. Okay. Fill the endings and arrange the commentary as per arrange the comments. I think this would be comments. Let's see. Not the commentary. Comment. Okay. Comments, commentaries are the same. So like these are the photographs in the profile, right? There would be some comments to these photographs. So that's what it is mentioned here. On these photos, arrange these comments and fill the endings. Annie Huber. Lustig. I don't know what is this. Sing dash do auch so good. Okay. Lustig would be like interesting or something. So singing is mentioned on the fear. So fear with do it is singst. Singst du auch so good. Let's see lustig. Okay, funny, hilarious. Okay. So it's like
very funny or how funny. Uh, do you sing good also? Something like that. Agnes. Ich reise in August nach Paris. Komm ihr auch? Okay. Then, so what is this picture? This picture is second. Zwei, because it's talked about going to Paris. Ich reise im August nach Paris. I am traveling in August to Paris. Like, uh, do you too? Why here? Because Agnes is asking Tom and Katja both. So it is not one person, it is plural. It is not do or sie, it is plural of one person. So like with ear, you can see here it is just the T. So kommt ihr auch? Betty Meyer. Spiel sie Fußball oder tanz sie. So for this photograph would be 5. Betty Meyer is asking. So with Z, it is. So we need to find out either this is she or they. So here, it is not she because both of them are male, and so it would be third form. So spielen Sie Fußball oder tanzen Sie? Are you playing football or are you dancing? Then Marcus. Hallo Katja. Koch wir am Wochenende Spaghetti. Okay. Hallo Katja. Are we cooking spaghetti on weekend? So with wir it is kochen. Kochen wir am Wochenende Spaghetti. It is eins. This one. Then Ben Biller. Ich lese ein Buch von John Grisham. Und du? Okay. I am reading a book of von Grisham. And you? So ich lese. And he is asking Betty 3. Okay. So next. Machen Sie eine Kursstatistik, welche Hobbys sind in Ihrem Kurs sehr bleibt, welche sind nicht bleibt. Okay. Okay, bleibt. Okay. So so there are many verbs like bleiben, which means to stay. Yeah, but here it is not bleiben, it is bleiben. So I think this would be something related to love or like or something like that. What is the spelling? B. Okay, popular. It is not a verb then. Okay, believed is popular. Do one small statistic. Which hobbies
are in your course very popular and which are not popular. So you can in your class you can ask everyone like this: hören Sie gern Musik and tanzen Sie gern, and then you can write down a statistics which hobby is the most popular and which is the least popular. Then Aufgabe 5a: Hören Sie und lesen Sie den Dialog. Wann gehen Katja und ihre Freundin Betty ins Kino? Okay, hear and read the dialogue. When Katja and her female friend, Freundin Betty, is going to the cinema. Let's read it first. Gehen wir ins Kino? Are we going to Kino? Yeah. Yeah, gladly, with pleasure. When? Wann? Am Samstag? On Saturday? Nee, das geht leider nicht. That will not work, unfortunately. Leider is unfortunately, nicht is not. Get is the verb gehen. Am Mittwoch, on Wednesday. Yeah, super. You can see here Montag, Monday, Dienstag, Tuesday, Mittwoch, Wednesday, Donnerstag, Thursday, Freitag, Friday, Samstag, Saturday, Sonntag, Sunday. Okay, then let's also listen to the audio. Gut gesagt. Nein. Nein, das geht leider nicht. Aufgabe 5a. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Okay, so when they are going to Kino, Katja und ihre Freundin, they are going am Mittwoch, on Wednesday. Dann gut gesagt, like some sayings, well said. Nein. Die Deutschen sagen für Nein oft nie oder nur. In Bayern und Österreich na. Okay. The German people, the Deutschen, say for nein often nie oder no. In Bayern state and Austria, they say na. So this is like kind of a different different form of saying nein. They can say nie, no, und na. Like here, she said nie instead of nine. You can also listen to this. Gut gesagt. Nein. Nein, das geht leider nicht. Nee, das geht leider nicht. Nö, das geht leider nicht. Na, das geht leider nicht. Okay, this is a little different, but yeah, so these are different dialects and different ways of saying nine. Spielen Sie Dialoge
wie in Aufgabe 5a gehen Sie durch den Kursraum und machen Sie für jeden Tag eine Verabredung mit einer anderen Person. Schreiben Sie Ihren Termin in den Kalender. Okay. Spielen. Play the dialogue as in Aufgabe 5a. Gehen Sie durch den Kursraum. Go, I think, around your course room, go in and around your course room, and do this for every day. Eine Verabredung is meeting. Verabreden is the verb, and Verabredung is the noun. So Verabreden is like to fix meetings or appointment. But so to fix meetings appointments, these meetings appointments are Verabredung. And Verabredung is informal meetings. What is formal meeting? Termin. Termin is formal meeting. When we have a meeting with friends, we will say Verabredung. If there is a meeting with, let's say, in government office for city registration or a visa extension, it will be called as termin. That's why both mean same thing. Termin is formal, Verabredung is informal. Then what we need to do, we need to go inside our course room, ask people, gehen wir ins Kino? Ja, nein. If other person likes to go or doesn't like to go, then we need to find out when the person is free. Am Samstag, am Mittwoch, am Montag, am Dienstag. Based on that, then we need to write down here. Restaurant mit Gabi. So on Donnerstag, ich gehe Restaurant mit Gabi. Similarly, gehen wir ins Kino, gehen wir ins Schwimmbad, Swimmingpool, gehen wir ins Restaurant, gehen wir ins Museum, gehen wir ins Café, gehen wir ins Fußballstadion, football stadium, and then we can just put the appointments here. This is German, this is English, this is some other language which I don't know. So don't get confused with all these things. There is a movie here. Let's see. Hallo Hanna. Hallo Stefan. Na, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Alles bestens. Und zu Hause, alles okay? Ja. Übrigens, was machst du heute Abend? Gehen wir ins Kino? Heute Abend? Tut mir leid, das geht nicht. Um 6 spiele ich Volleyball, aber morgen habe ich Zeit. Morgen?
Hallo Hanna. Hallo Stefan. Na, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Alles bestens. Und zu Hause, alles okay? Ja, ja. Übrigens, was machst du heute Abend? Gehen wir ins Kino? Heute Abend? Tut mir leid, das geht nicht. Um 6 spiele ich Volleyball, aber morgen habe ich Zeit. Morgen? Morgen ist Donnerstag. Ja, das geht. Wer ist das? Keine Ahnung. Sie geht in dein Büro. Ah, vielleicht die neue Praktikantin. Tschüss. Okay. So Stefan and Hannah in office, they are talking. Hallo Hannah. Hallo Stefan. Wie geht's? Danke gut. Und dir? Alles bestens. All is best. Yeah. All is top class. Everything is fine. Everything is best. Okay. And zu Hause alles okay? And at house everything okay? Yeah, yeah. Übrigens, like that brings, was machst du heute Abend? Übrigens, by the way, by the way, what are you doing today afternoon or today evening? Abend is evening. What are you doing today evening? Are we going to Kino? Heute Abend tut mir leid. Not, unfortunately not. Okay, I am sorry. I don't know how this is. I am sorry. Tut mir leid. Lead. Okay. Tut mir leid is I am sorry. It's very okay. This is German. Tut mir leid. I am sorry. That will not work. 6 spiele ich Volleyball. At 6 I am playing volleyball. But morning I am free. I have time. Morgen is Donnerstag. So morgen is Donnerstag is Thursday. Morgen is morning is Thursday. That will work. And who is that? Keine Ahnung. Ahnung would be uh, no idea. Keine Ahnung. Ahnung would be idea. Ahnung. Okay. No idea, no hint, no clue. Yeah. So sie geht in dein Büro. She is going in your office. Büro is office. Ah, vielleicht die neue Praktikantin. Praktikantin is intern, female intern, new female intern. I don't know what is vielleicht. Let's see, vielleicht. Maybe. Vielleicht. Vielleicht is maybe the new intern. Okay. Tschüss, bye. Let's proceed. That's melody. That is sentence. Sentence
Melody, sentence, sound. Fragen und Antworten, questions and answers. Hören Sie und sprechen Sie nach. Listen and speak. Gehen wir ins Kino? Ja, gerne. Gehen wir ins Theater? Nein, das geht nicht. Wann gehen wir? Am Montag? Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. Okay, so what does this means? Let's see. Let's listen and understand. Aufgabe 6a. 1, Gehen wir ins Kino? Ja, gerne. 2, Gehen wir ins Theater? Nein, das geht nicht. 3, Wann gehen wir? Am Montag. 4, Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. Okay, so here the way of talking, more importance is given to last words or the end of sentence when there is a question, and if it's an answer, it's a normal pitched voice. No, there is no importance given to the ending of the sentence. So yeah, that's they are trying to explain in this. It is not important, but yeah, just something to keep in mind. Frage oder Aussage, question or statement. Was hören Sie? Achten Sie auf die Melodie, ergänzen Sie. Okay, so full stop or question mark. So it is same thing. We need to listen to this, and based on the of physics are whether it is this or this, we need to identify if it's a question or not. Okay, let's try to hear. Aufgabe 6b. 1, Wann gehen wir ins Theater? Am Samstag? 2, Wann gehen wir ins Museum? Am Sonntag. 3, Komm schnell, wir gehen jetzt ins Kino. Ins Kino? 4, Wann gehen wir ins Restaurant? Am Freitag. Okay, so wherever there is a more importance or more force while speaking is going in the end of the sentence, it's a question mark. Am Samstag is question mark. Am Sonntag is a statement. But this is not so much important for our eyes. Then mein Beruf. Lesen Sie die Texte, ordnen Sie die Bilder zu. Read the text, arrange the photos here, pictures.
Okay. 1. Ich bin Ärztin und arbeite in einer Klinik. I am Ärztin is Erst is doctor, Ärztin is female doctor. I am a female doctor and I work in a clinic. Hier arbeiten 920 Ärzte und wir haben Platz für 1250 Patienten. Here work 920 doctors and we have place for 1250 patients. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche, oft auch nachts und am Wochenende. I work 40 hours per week, often also nights and on weekends. So, who is she? She is this. Magda Donat. 2. Ich bin Techniker bei VW. Volkswagen. I am Techniker, a male Techniker. There is no Technikerin in the end, so male Techniker at VW, at Volkswagen. Wir produzieren Autos. We are producing or making cars. In Wolfsburg arbeiten 50.000 Menschen. In Wolfsburg, 50,000 people work. Ich arbeite am Wochenende, aber ich habe 2 Tage frei, Montag und Dienstag. I work on weekend, but I have 2 days free, Monday and Tuesday. Who is he? So, Harun Arslan. Techniker is technician. Ich bin Taxifahrer bei Taxi Central. I am a taxi driver. Fahrer is driver, taxi driver at Taxi Central. Ich fahre pro Jahr 40.000 Kilometer und lese 45 Bücher. I drive per year 40,000 kilometer and read 45 books. Ich warte viel und lese. I wait very much. I wait a lot and read. Ich arbeite 6 Tage pro Woche. I work 6 days per week. Am Montag habe ich frei. Monday I have free. Who is this? Fabian Hoflinger. Okay. Ich bin Studentin. I am a female student. Ich bin
Von Montag bis Donnerstag an der Uni. I am from Monday till Thursday in the university. Ich lerne am Freitag und am Samstag. Okay. Ich lerne am Freitag und am Sonntag, am Samstag habe ich frei. Okay, I think I am learning on Friday and Saturday, and like Sunday I have free. Ich studiere Architektur in Köln. I study architecture in Cologne. Hier gibt es 670 Architekturstudenten zu viele. Okay. Here there are 670 architecture students, too many. Who is she? Silke Jonas. Okay. Zahlen after 20. So this we already discussed, like it is opposite. So 5 und 40. Let's say something like 54. It would be 4 und 50. So it's like this. Unterstreichen Sie alle Zahlen im Text. Welche Zahl passt zu welchem Wort? Hören Sie und sprechen Sie nach. Okay. 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 Underline the numbers in above text like this. Underline the numbers in above text. Which number fits with which word? Here, listen and speak. Okay, then let's see. 920, 920. 50,000. It is 50,000. 1250. 1250. 670. 670. 45. 45. 40,000. 40,000. It was very simple. I don't think it is required to hear, but let's
Aufgabe 7b. 920. 50.000. 1250. 670. 45. 40.000. Okay, then let's proceed. Arbeiten zu zweit, work in pairs. Partner A sammelt Informationen aus Text 1 und 2. Partner B sammelt Informationen aus Text 3 und 4. Okay. Work in pairs. Partner A can fill the information here for text 1 and 2, and partner B can fill for 3 and 4, but we will fill for all of them. Beruf is profession, Arbeitsplatz workplace, Arbeitszeit work timing, Freizeit free time. Okay, then Harun Arsalan is this guy. He is working as Techniker. Arbeitsplatz is VW. Arbeitszeit: Ich arbeite Wochenende, aber ich habe 2 Tage frei, Montag bis Dienstag. So, Arbeitszeit 5 Tage, 5 days. Und Freizeit Montag und Dienstag. And here we can also write, it is not mentioned that he works on other days or not. Most probably he does, but we can also write Wochenende. Also then Silke Jonas is here. She is working as Studentin, Architektur Studentin. Let's write Studentin. Arbeitsplatz is Uni in Köln. Arbeitszeit is it's not mentioned here any workplace. Yeah, there is no workplace mentioned. We can write Uni also or zu Hause. Then Freizeit is am Samstag. Magda Donat is here. She works at Arbeitszeit is mentioned here for this. Montag bis Freitag und Sonntag. So
Here it would be Montag bis Donnerstag an der Uni. Und Montag bis Donnerstag in Juni und Freitag und Sonntag at house and Samstag is frei. Then Magda Donat, she is Ärztin, female doctor. She works in a clinic. She works 40 Stunden pro Woche, 40 hours per week. Oft auch nachts und am Wochenende. This also we can write. Und Freizeit is nicht. She's free. She's never free because she has to work on weekends also. Fabian Höflinger, he is Taxifahrer, works at Arbeitsplatz bei Taxi Central. Ich arbeite 6 Tage pro Woche, 6 days per week und Montag habe frei. Okay, this is done. Then welche Informationen fehlen? Fragen Sie Ihre Partner und schreiben Sie die Tabelle. Okay. So for first and second, partner 1 has to do, and second and third in this, partner B has to do, right? So now partner A has to ask questions to partner B and then fill the answers here and vice versa. So, was ist Herr Arslan von Beruf? Techniker. Wo arbeitet er? Bei VW. Wann arbeitet er? Er arbeitet Wochenende. Wann hat er frei? Er hat frei Montag und Dienstag. So that's how we need to do. Was is what? Wo is where? One is when. Only thing we need to make sure is Herr Arslan, Frau Jonas, wo arbeitet er, wo arbeitet
Z, we need to make sure of the genders here. And everything else is fine. And you can also ask anyone, what is dein Beruf? Or was ist Ihr Beruf? What is your profession? Wo arbeiten Sie? Where do you work? Wo arbeitest du? Wann haben Sie frei? Wann hast du frei? We can ask that. Then Akt A, Pluralformen. Lesen Sie die Texte in Aufgabe 7a noch einmal. Read the text in 7a once again. Notieren Sie den Plural von diesen Worten. Write down the plural of these words. Der Arzt, die Ärzte, der Tag, die Tage, das Buch, die Bücher, der Kilometer, die Kilometer. There is no S here. You can see this in this. 40.000 Kilometer, nicht Kilometers. So in Deutsch, Kilometer plural is also Kilometer. Die Stunde, die Stunden, hours. Der Mensch, die Menschen. The person, the people. Der Patient, die Patienten. Das Auto, die Autos. Okay. Welche Pluralendung gibt es? Markieren Sie. Okay. What plural endings there are? Mark them. So let's mark. Der Tage, der Bücher, kein Ending, Kilometer, Studenten, Stunden, Ien, Menschen, Patienten, Autos. So the endings are kein Ending. Or we can here write just N because it is already E, Patienten, Autos. These are the endings. Okay, lernen Sie Singular und Plural immer zusammen. So, learn singular and plural always together. So, always learn as per the book, always learn der, die, das with noun, and also learn the plural also with the noun. So learn this together, always, as per the book. To learn all this, we need to have
We need to have photographic memory. Was sind Sie von Beruf? What is your profession? What are uh, what are you what are you from profession? Like that literal translation. What sind Sie von Beruf? Okay. Aufgabe 9a. Beruf raten. Was ist raten? Guess. Okay. Guess professions. Wie heißen diese Beruf? What are these professions called? Ordnen Sie sie. Arrange them. Okay. Die Professorin, ein female professor, der Ingenieur, the engineer. Die Journalistin, feminine, der Architect, male architect, der Boxer, male boxer. Okay, let's see. This would be journalist, zwei Boxer, drei Professorin, vier Ingenieur, fünf Architect. Okay. Kennen Sie noch andere internationale Berufe? Sammeln Sie. Okay. Do you know any other international Beruf, international professions? Collect them. Der DJ, die Fotografin. Oh, the photographer is Fotografin. Fragen Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin und machen Sie Notizen. Okay. Ask your partner or female partner and write it down. Make a note. Make note. Was sind Sie von Beruf? What are you by profession? What bist du von Beruf? This is also same, just informal. Du. Here Sie. Ich bin Student. Ich bin Studentin. Or ich bin Software Ingenieur. Software Engineer. Wann arbeiten Sie? Wann arbeitest du? Ich arbeite When do you work? Ich arbeite Montag bis Freitag um 9 Uhr bis 6 Uhr. Like I work from Monday to Friday from 9 o'clock to 6 o'clock. Ich arbeite am Montag bis Freitag. Und ich arbeite am Wochenende nicht. I don't work on weekends. Wann haben Sie frei? Wann hast du frei? Ich habe am Wochenende frei. Ich arbeite am Wochenende nicht. I don't work on weekends or I have weekend as free. I'm free on weekend.
Okay. You can write like this: Ingenieur by Firma, any Firma by Firma, Apple, Google, Volkswagen. Wir richten sie im Kurs. Okay. What is this? Wir richten. Okay. Okay. Report it in short. Mark ist Ingenieur. Er arbeitet Montag bis Freitag. Er habe am Wochenende frei. Anything. These are conjugations. Sein is to be, haben, to have, arbeiten, to work. If you see this, sein is coming in every chapter because it's very important. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. Ich arbeite, du arbeitest, sie, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, sie arbeiten. Okay, mein Beruf, schreiben Sie einen Text wie in Aufgabe 7a. My profession, write down one text just like here. Ich bin Softwareingenieur und arbeite in einer Firma in Hamburg. Hier arbeiten 500 Menschen und ich arbeite 40 Stunden pro Woche. Ich habe am Wochenende frei. Like that you can write it. Jahreszeiten in Tag. Okay. Jahreszeiten is seasons. In Tag, Tag is like Area, Deutschland, Österreich und Schweiz. So Deutschland, Austria or Österreich, then Schweiz. Die Monat, the months. Wie heißen die Monat in andere Sprachen? Sammeln Sie im Kurs. What are these months in your language? You can write it down here. So Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, October, November,
Dezember. Winter is the season. Frühling, Spring, Sommer, Summer, Herbst, Autumn or Fall. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Welches Foto passt zu welcher Jahreszeit? Ordnen Sie zu. Which photo here fits with which season? Arrange them. So, photo or bill number A is winter. B is, you see yellow or orange kind of leaves, so it is fall, starting of fall. Herbst. Then C is Frühling, spring. Und D is Sommer. Hören Sie die Texte, was machen die Leute wann? Okay, hear the text and what does people do when? Aufgabe 11c. 1. Hallo, hier ist Radio Hits 3. Unser Thema heute: Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie wann? Rufen Sie uns an. Die Nummer ist 04011 3344. Unser erster Anrufer, hallo. Also, ich schwimme im Sommer ganz oft im Bodensee. Manchmal jeden Abend und jedes Wochenende. Ich wohne nämlich in Bregenz, direkt am See. 2. Nun habe ich einen jungen Mann am Telefon. Was machen Sie wann am liebsten? Ja, hallo. Hier ist Gernot aus Aachen. Meine Frau und ich reisen viel. Im Frühling ist das super, nicht so heiß und wenig Touristen. Wir machen gern Städtereisen. Paris, Amsterdam, Brüssel. Von Aachen ist das alles nicht weit. 3. Und bei Ihnen, Frau Wagner? Was machen Sie wann? Naja, also im September habe ich frei. Ich wohne in Kiel, da ist das Wetter noch okay, nicht so heiß. Da spiele ich dann viel Tennis und jogge. Sport ist mein Hobby. 4. Wie ist es denn im Winter? Gibt es denn keine Winterhobbys? Doch, ich mag den Winter in den Alpen. Im Januar und Februar fahre ich oft Ski. Die Natur, die Berge, alles weiß. Das ist super. Ich wohne in Innsbruck, mitten in den Alpen. Okay, I couldn't mention this. I think it is September or something. Let's see. The transcript. Hallo, hier ist Radio Hit 3. Unser Thema heute. Our theme today: Jahreszeiten und Hobbys.
Seasons and Hobbies. Was machen Sie wann? What do you when what you do and when. Rufen Sie an. Uh, uns is us. Anrufen is to call. Die Nummer ist this. Our first caller. Unser erster Anrufer. Hallo, also ich schwimme im Sommer ganz oft im Bodensee, manchmal jeden Abend und jedes Wochenende. So I swim in summer more often mostly in Bodensee. It's a place. Manchmal, mostly, I think every evening and every weekend. Was is manchmal? Sometimes. Sometimes jeden is every evening and every weekend. Ich wohne nämlich in Bregenz direkt am See. Namely. I live namely in this, but I live directly in the sea. Okay, so here if we see schwimme when in Sommer. So we just need to listen some keywords to answer the questions. So schwimme und Sommer is the answer. Zwei. Nun habe ich einen jungen Mann am Telefon. Was machen Sie wann am liebsten? Okay, I have one more young man with the young man on telephone. What do you do and when do you like to do it? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Aachen. Meine Frau, my lady, my wife or my girlfriend and I travel a lot. In Frühling ist das super. In spring it's very good. Nicht so heiß and wenig Touristen. Not so hot, heiß is hot and less tourists. Wir machen gern Stadtreisen. Okay, we like to visit the cities Paris, Amsterdam, Brüssel und Aachen ist alles nicht weit. Far, okay. And all these are not very far from Aachen. So in this Reisen and in Frühling. 3. Und bei Ihnen, Frau Wagner, was machen Sie wann? Naja, also im September habe ich frei. Ich wohne in Kiel und da ist Wetter noch
Okay, nicht so heiß. Das Spiele ist dann viel Tennis und Yoga. Sport is mein Hobby. Okay, so in September I have free and I live in Kiel and the weather is also okay in Kiel, not so hot. Then I play tennis and jog. Sport is my hobby. So here it would be September. And wie ist denn im Winter? Gibt es denn keine Winterhobbys? Are there no winter hobbies? Doch, ich mag den Winter in den Alpen. Okay, I like to I I like to spend my winters in Alps mountains. Im Januar und Februar fahre ich oft Ski. Die Natur, die Berge, alles weiß. Das ist super. In January and February, I often go to ski. The nature, the mountains, all white with snow. What is yeah, it's nature. Ich wohne in Innsbruck, mitten in den Alpen. Uh, I live in Innsbruck in the middle of the Alps. So ski in winter. Arbeiten Sie zu zweit mit dem Wörterbuch. Work in pair with your Wörterbuch. Was machen Sie im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter? Machen Sie ein Plakat zu den Jahreszeiten? Schreiben Sie und malen Sie. Präsentieren Sie Ihre Plakat im Kurs. Okay, work in the pairs with the words or word book. Was machen, what do you do in spring, in summer, in autumn, in winter? Uh, make one play card of a season, write it and paint, or not paint, like just make a drawing and then show that drawing in the course. Let's see some words. Okay, water book is dictionary. Then plakat is poster. Okay, make a poster. Okay, then Willkommen bei. So welcome at.
Aufgabe 12a. Persönlich Angaben. Okay, can be personally Angaben. Was passt zusammen? Notieren Sie. What fits together? Note it down. Okay, personal, Persönliche. personal, Persönliche. persönliche Angaben. Okay, personal details, personal information, personal data. Okay. Vorname Jonathan. Name Miller. Geburtsdatum. Date of birth. 1-4-1988. Geburtsort. Birthplace. New York. Adresse. Goethestraße 7, then Zen 711, Berlin. Telefonnummer 030-717-123. Handynummer 0171-120-85-614. Sie registrieren sich bei einer Internetseite. You register yourself in an Internet site. Ergänzen Sie das Formular mit Ihren Angaben. Angaben is data or details. Fill the form with your details. Vorname, first name, you can write anything. Nachname, last name. Weiblich, female, männlich, male. Geburtsdatum, date of birth. Email, Telefonnummer, Wohnort, place where you live. Address. Schule, school. Arbeit bei, works at. Interessen, interests. Most probably interests. Lieblingsmusik, favorite music. Lieblingsfilm, favorite film. Interests, yeah. So here you can write it. Sie verstehen nicht alles. You didn't understand all. Überlegen Sie, was schreibt man in ein Profil? Verstehen is understand. Formular is form. Ausfüllen is to fill or to fill out a form. You understand not all. Überlegen Sie. I don't know überlegen Sie. I remember I have searched it before, but let's see. Let me write here. Superior, but think about it is fitting here.
Consider. Okay. Consider or think about it. What one's write in a profile. Eagle in welcher Sprache? In any language. Was schreibt man? Jurist. Was später? What man writes first and what later? Kontrollieren Sie. Kontrollieren is check. Check it. Pass to Org so seine Formular. Nachrichten. Fotos is Fotos. Freunde is Friends. Freunde online. Friends online. Nachrichten. I think this is news or messages. Let's see. Yeah, news and messages. News, messages. Nachrichten. Nachrichten. No, Nachricht. There is something as newspaper also. But yeah, Nachrichten is messages or news. Hängen Sie Ihre Profil ohne Name in Kursroom auf. Reden Sie, wer ist das? Okay. Hang your profile without name. Ohne Namen, without names. In Kursroom, aufhängen is trennbar verb. Raten, guess, who is that? Okay. So this can do it in classroom. Then there is a movie. Kommen Sie zu mir? Ja, guten Tag. Ich bin die Praktikantin aus Berlin, Bea Kretschmer. Hallo, Frau Kretschmann. Mein Name ist Hanna Wagner. Kommen Sie. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Hier habe ich Ihre Unterlagen. Ich brauche noch ein paar Angaben für den Personalbogen. Familienname? Kretschmer. Kretschmann? Nein, Kretschmer. K-R-E-T-S-C-H-M-A-R. Kretschmer. Danke. Und wie ist Ihr Vorname? Bea. Bea? Eigentlich heiße ich Beatrice, aber schreiben Sie bitte Bea. Gerne. Und Ihr Geburtsdatum? 17. Mai 1990. Ah, dann haben Sie ja bald Geburtstag. Ja, nächste Woche. Adresse? Lessingstraße 52. Bei Berg. In München? Ja. Telefonnummer? Oh, die weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen meine Handynummer geben. Gern. 0174 84 55 716. E-Mail? bea@freenet.de.
So, ich glaube, das ist alles. Dann stelle ich Sie mal unserem Team vor. Ja, gerne. Okay, let's now try to understand this. Kommen Sie zu mir? Are you coming to me? Ja, guten Tag, good day. Ich bin die Praktikantin aus Berlin via Kretschmann. I am the intern from Berlin via Kretschmann. Hallo, Frau Kretschmann. Mein Name ist Hanna Wagner. Kommen Sie, come please. Möchten Sie was trinken? Do you like something to drink? No, thanks. Hier habe ich Ihre Unterlagen. Here we have your Unterlagen. Unterlagen is okay. Unterlagen is document, record. Here I have your document. Ich brauche noch ein paar Angaben. I need brauche is need. Once noch is still ein paar Angaben. Ein paar one pair or a little data. For den Personenbogen. The personal sheet. Family Nama, Kretschmar, and then she is spelling Buchstabieren, spelling it. Vorname Bia. Eigentlich. Actually, ich heiße Beatrice, aber schreiben Sie bitte Bia. Actually, I am Beatrice, but please write Bia. Gerne, gladly. Date of birth, Sieb, Siebze, till my, okay, 7th May 1990. 7 Mai 1990. Dann haben Sie ja bald Geburtsdatum. Oh, yeah. Then you're having uh, your birthday soon. Yeah, next week. Adresse. This is an address by Berg. Berg is mountain, I think. Yeah, Berg at mountain in München. Yeah, telephone number. Okay, telephone number that I don't know, aber ich kann Ihnen meine Handynummer geben. Can I give my Handynummer? Ja, gerne. Then this is her mobile number, email address. Email is this. Ich glaube, das ist alles. Was ist glaube? To think. Okay. I think
that is all. Dann stelle ich Sie mal unserem Team vor. Vorstellen is to introduce, right? So vorstelle, then I will introduce you to your team. Yeah, clearly. Okay. So this is the movie here. Let's go to the next. Der Film Die Verabredung, The Appointment. Sehen Sie Scene 4. Wer sagt was? Verbringen Sie. To link, to associate, to join. Okay. Okay. Uh, see the scene 4 again and connect it. Like this, who has said this? She has said, or she has said, and when she has said this, is this the first, then this is the second, like that. Let's see. Let's play this. Hallo Hanna. Hallo Stefan. Na, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Alles bestens. Und zu Hause, alles okay? Ja. Übrigens, was machst du heute Abend? Gehen wir ins Kino? Heute Abend? Tut mir leid, das geht nicht. Um 6 spiele ich Volleyball, aber morgen habe ich Zeit. Morgen? Morgen ist Donnerstag. Ja, das geht. Wer ist das? Keine Ahnung. Sie geht in dein Büro. Ah, vielleicht die neue Praktikantin. Tschüss. Okay, so this is the correct one. So was magst du heute Abend? What are you doing today evening? Gehen wir ins Kino? Are we going to cinema? Heute Abend? Tut mir leid. I am sorry. That will not work. Aber um 6 at 6 I am playing volleyball. Aber morgen habe ich Zeit. I have time. Morgen ist Donnerstag. Yeah, that will work. So, Ihre Family-Name. Sehen Sie die Scene 5. Ergänzen Sie die Angaben auf BIA. Personal Bogen. Okay. See the scene 5 again. Fill the data of BIA. Personal sheet. So this is the BIA's personal sheet. You have to write the data of BIA. Just now we have heard, right, before this. Kommen Sie zu mir? Ja, guten Tag. Ich bin die Praktikantin aus Berlin, Bea Kretschmer. Hallo Frau Kretschmann, mein Name ist Hanna Wagner. Kommen Sie. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Hier habe ich Ihre Unterlagen. Ich brauche noch ein paar Angaben für den Personalbogen. Familienname? Kretschmer. Kretschmann? Nein, Kretschmer. K-R-E-T-S-C-H-M-A-R.
E-T-S-C-H-M-A-R. Kretschmer. Mhm, danke. Und wie ist Ihr Vorname? Bea. Bea? Eigentlich heiße ich Beatrice, aber schreiben Sie bitte Bea. Gerne. Und Ihr Geburtsdatum? 17. Mai 1990. Ah, dann haben Sie ja bald Geburtstag. Ja, nächste Woche. Adresse? Lessingstraße 52. Bei Berg. In München. Ja. Telefonnummer? Oh, die weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen meine Handynummer geben. Gern. 0174 84 55 716. E-Mail? bea@freenet.de. So, ich glaube, das ist alles. Dann stelle ich Sie mal unserem Team vor. Ja, gerne. Okay. Dann spielen Sie die Szene zu zweit. Okay. Play this scene in pair. In class, you can play this scene. Okay. Then we are done with Kapitel 2 in Kursbuch. Kurs und klar über Hobbys sprechen. To speak about hobbies. Was machen Sie gern? Was magst du gern? Ich reise gern. Ich fotografiere gern. Ich lese sehr gern. Ich tanze nicht so gern. Anything you can write. Hören Sie gern Musik? Hörst du gern Musik? Ja, sehr gern. Und Sie? Für Sie. Und du? Für du. Gehen Sie gern ins Kino? Gehst du gern ins Kino? Nicht so gern. Und Sie? Und du? Lesen Sie gern? Liest du gern? Es geht so. They have covered everything. Ich lese gern, sehr gern, nicht so gern, es geht. Sich verabreden. Verabreden is to make appointment for yourself. I think we have searched this before. Ja, make an appointment. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Am Montag? Nein, das geht leider nicht. You can also say, tut mir leid, I'm sorry, das geht leider nicht. Wann gehen wir ins Kino? When we are going to cinema? Am Montag. Am Freitag? Ja, super. Über Arbeit und Berufe sprechen. To speak about work and profession. Was sind Sie von Beruf? Was bist du von Beruf? Ich bin Studentin, Architektur, Architektin, Softwareingenieur, Softwareingenieurin. Wann arbeiten Sie? Wann arbeitest du? Ich arbeite am Montag bis Freitag. Wann haben Sie frei? Wann hast du frei? Ich habe am Wochenende frei. Ich arbeite am Sonntag und Samstag nicht. I don't work on Saturdays and Sundays. Zahlen ab 20. Numbers after 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 oder 100, 200, 1000 oder 1000, 3000, 4520, 520, 10.000, 10.000, 74, 74.300, 74.300, 74, 300. This was very good. 100.000, 200.000, 500.000, 1 Million, 1 million. Grammar. Personal pronomen: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Spielen: to play. Arbeiten: to work. Lesen: to read. Sein: to be. Haben: to have. This and this is very important. All others are important, but these two are especially very important. Bekannter, wichtig, especially important. Ich spiele, du spielst, er, sie, es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Ich arbeite, du arbeitest, er, sie, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Ich lese, du liest, er, sie, es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. You see, these two, sie, third person, they, and आप form more like formal, you both have same, which is same as wir and which is same as the indefinite or indefinite verb. Ja, nein, Frage. In this, verb is always on eins position. Gehen wir ins Kino? Ja, nein. Article, masculine der, neutrum das, feminine die, plural die. Plural of the nouns, it can be same as the singular, der Kilometer, die Kilometer, Ian, die Stunde, die Stunden, der Mensch, die Menschen, der Tag, die Tage, der Arzt, die Ärzte, ihr, mit Umlaut. This is Umlaut, this is Umlaut. This is either Umlaut or no Umlaut, like that. Das Buch, die Bücher. Das Auto, die Autos. Okay, so
We have completed Kapitel 2. In next session, we will begin with Arbeitsbuch of Kapitel 2. And if you have any questions, any doubts, any suggestions, feedback, write down in the comment section below. Please like the video, subscribe to the channel if you like the content, and thank you all for watching. Dankeschön, auf Wiedersehen.